Hello guys, today we will talk about fault diagnosis. Как диагностировать технические проблемы в сфере IT и вообще, что такое техподдержка и как она работает. Сегодня говорим об этом. So, before we start, just try to answer these questions for you. What was the last problem you had with any electronic device? When you have problems with a device, what do you usually do? So, try to think over. So what is fault diagnosis? Fault diagnosis is determining which fault occurred. Occurred, it means happened, да, произойти. Итак, что такое вообще диагностирование, да, неполадок, диагностирование ошибок, да? Это определение, какая конкретно ошибка произошла, да, which fault occurred. И также у нас есть такой термин, как FDD, Fault Detection and Diagnostics Software. То есть это термин, который будет использоваться в техподдержке. Нас он, в принципе, сейчас не интересует, просто важно понимать, что он обозначает. So, what problems can be with software? The application is running slowly. Computer crash. There is a connection error. User is blocked. These are just an examples of different issues and technical problems that might be. So, a client can write you or phone you to the tech support with these issues, okay? And there is a special list, a special document. It is called troubleshooting guide. То есть есть такой специальный документ, инструкция для работников сферы технической поддержки, который называется troubleshooting guide. Вообще troubleshooting – это исправление технических ошибок, да, исправление технических неполадок. Ну, гайд, соответственно, это инструкция какая-то, гайд, да? То есть это такая инструкция по исправлению технических ошибок. Мы сейчас посмотрим на пример этой инструкции, как она выглядит и как мы по ней должны действовать, да, если мы работаем в этой сфере. So, once common issues are ruled out, troubleshooters must run through a checklist of components to identify where the failure is happening. The primary objectives of troubleshooting are to figure out why something doesn't work as intended and provide a solution to resolve the issue. Итак, давайте разбираться. Как только случаются какие-то проблемы, что такое common issues вообще? Да? Common issues – это распространенные проблемы, да? Часто повторяющиеся проблемы, ну, такие вот usual issues, да? То есть те проблемы, которые широко распространены, да? То есть не какие-то там индивидуальные, да, какие-то unique, да, уникальные, а то есть как обычно, да, там не работает приложение, там что-то не загружается, там не получается зайти и так далее, то есть какое-то ежедневные, скажем так, какие-то технические проблемы, да, вот как только они ruled out, то есть как только мы их вывели, да, вот эти вот common issues, troubleshooters, то есть это работники технической поддержки, да, то есть которые исправляют технические неполадки, должны пробежаться, вот, да, run through, пробежаться глазами, да, просмотреть по вот этому специальному чек-листу, да, разных компонентов, извините, чтобы идентифицировать, какая конкретно ошибка происходит. И первоначальная цель, objective – это цель вот этого всего процесса траблшутинга, да, troubleshooting, выяснить, да, что конкретно не работает, как должно работать, и предоставить какое-то решение этой проблемы, да, a solution to resolve the issue. Solution – это решение, то есть предоставить решение проблемы. So, let's have a look at the example of troubleshooting guide. For example, the problem is I can't see anything on my computer screen. For example, yes, you are a worker of IT support, IT sphere, and you have, for example, a ticket, yes, a letter, electronic letter, it is called ticket in IT systems. You have a ticket from a client and he's writing to you, I can't see anything on my screen, on my computer screen. So what you should do here, you are given different steps. What questions should you ask a client and what are your next steps to provide a support? For example, can the customer hear anything from the computer or see lights on the front of it? This is the first question that you should ask in this case. If yes, you should switch on the computer. If no, ask the client to check if the cable is connected. So this is the first thing. The next two, can the customer see any lights from the edge of the computer? If yes, you should go to question 5. If no, your monitor is switched on, ask the customer to press the monitor's power button. 3. Can the customer see the monitor lights now? If yes, it is
it is a power problem, go to question number 5. If no, ask the client to check the cable on both ends, да, с обоих сторон, both ends. Question number 4 that we should ask. The monitor is faulty. Faulty means неисправен, да, faulty от слова fault, ошибка. Does the customer have a spare monitor to work on it, yeah? If yes, ask the customer to try to use another spare monitor. Spare means как бы отдельный другой монитор, да, как бы запасной, да, spare. If no, it is unknown fault, tell the customer that we can escalate this problem to a site technician, да, то есть если какая-то проблема, которая не в нашей компетенции, мы ее обычно escalate, то есть это такой тоже специальный термин, он будет у вас в словарике, конечно же, escalate, процесс escalation называется, да, это значит как бы передача, да, этой проблемы уже на следующий уровень, да, там, следующим техникам, разработчикам и так далее, которые будут работать с этой проблемой, да, то есть, соответственно, мы ее как бы передаем, да, эскалируем, escalate this problem to a site technician. Вот это как бы такие steps, которые нам нужно сделать по этому специальному troubleshooting guide, чтобы помочь нашему клиенту решить проблему с компьютером.